merely the founder of institutions, but a builder of human lives. He was not merely an administrator, but a spiritual architect of modern Pathanapuram. He was not merely a monastic leader, but a compassionate father to the poor, the suffering, the neglected, and the marginalized. Today's memorial lecture is therefore not only an academic reflection on his contributions, but also a spiritual invitation to rediscover the deeper meaning of Christian discipleship, to renew the missionary identity of the church. At this meaningful gathering, we are deeply honored by the gracious presence of eminent scholars, spiritual leaders, and distinguished guests whose insights and reflection will help us understand the richness of his vision and mission. We offer our prayerful and respectful welcome to His Grace Dr. Joseph M. Dionysius, Metropolitan of Kollam Diocese of Malangara Orthodox Syrian Church. His episcopal ministry radiates pastoral wisdom, spiritual integrity, and deep commitment to the mission of the church. We also express our sincere gratitude to Professor Father Dr. K.M. George Achan for his valuable guidance and encouragement in shaping this academic initiative. His profound contributions to theology, ecumenical studies, art, and intellectual life continues to inspire scholars across disciplines. We respectfully welcome Very Reverend Dr. David Koshi Rambar, Bursar of the Mount Tabor Group of Institutions and Mount Tabor THRI, whose visionary leadership and dedicated service continue to strengthen the spiritual and academic foundation of Mount Tabor. We are greatly honored the presence of Dr. M. Kurian Thomas, distinguished church historian, writer, and orator whose scholarly excellence continues to preserve and interrupt the rich heritage of the Malangara Church and the Nasrani tradition. Our sincere welcome is extended to Mr. Sujit Varghese Jor, Director and CEO of the THRI Foundation, whose reflection on spirituality and social transformation beautifully connect faith with contemporary human realities. We also extend our respectful and heartfelt welcome to Professor Dr. Ahan and Dr. Jain, whose gracious presence and profound scholarly engagement have greatly enriched this gathering. Over the past 2 days of this national conference, their insightful presentations, intellectual depth, and meaningful reflections have made truly unparalleled contribution to the academic and the spiritual richness of this conference. We welcome all respected priests, sisters, delegates, and students, guests who come to participate in this meaningful intellectual and spiritual gathering. Dear friends, the life of Thoma Dionysius teaches us that authentic spirituality is never an escape from the world, but a transformative engagement with the world through prayer, compassion, wisdom, and sacrifice. His silence carried prayer. His prayer became mission. His mission became healing. And his healing became hope for generation. May this memorial lecture inspire us to carry forward his vision with the renewed commitment and spiritual responsibility. Once again, with deep respect and heartful gratitude, I welcome all to this sacred occasion and remembrance, reflection, and renewal. Thank you all. Thank you, Father Habil Thomas, for your thoughtful words of welcome and for setting the tone for today's memorial lecture series. At this moment, it's my privilege to acknowledge and welcome the chairperson of today's session, Very Reverend Dr. David Koshi Ramban. Very Reverend Dr. David Koshi Ramban, with MSc and MEd, MPhil, PhD in Mathematics, Kerala University and BCS from Serampur, is an academician and dedicated administrator. He began his career as an HSA and later served as HSST Associate Professor and Head of Department of Mathematics at St. Stephen's College, Malur, Pathanapuram. He has several Scopus indexed and peer-reviewed publications to his credit. Presently, he serves as the Bursar of Mount Tabor THRI and Mount Tabor Institutions, Vicar of MOSC churches under the Kottarakara Punalur Diocese, and Sunday School Diocesan Vice President, known for his scholarly excellence and committed leadership
he continues to contribute significantly to the academic, administrative, and spiritual life of the institution. We are honored by his presence and guidance in today's program. May I now respectfully invite Very Reverend Dr. David Koshi Ramban to assume the chair and lead the further proceedings of the Memorial Lecture Series. Glory to the Lord Almighty. In 2 Timothy chapter verse 4-7, it is written, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Good morning to all, good afternoon to all. These words of Saint Paul resonate deeply as we gather today to reflect upon the life, mission, and enduring legacy of His Grace Thoma Dionysius Metropolitan. Your Grace, Dr. Joseph Dionysius Metropolitan, Most Reverend Dr. K.M. Georgeson, respected dignitaries, revered clergy, reverend sisters, and distinguished scholars, and beloved friends. As a continuation to the national conferences, scripts, inscriptions, and writings of ancient South India and development of human wisdom on 15th May 2026, and the philosophy of Dr. S. Radhakrishnan and ancient Indian monasticism in South India, held yesterday, we are gathering here on the third day to start a lecture series on the life, legacy, and spiritual vision of Thoma Dionysius Metropolitan. It is with deep humility and great honor that I stand before you today to chair this seminar session dedicated to one of the most remarkable spiritual and social visionaries of the Malankara Orthodox Syrian Church, His Grace Thoma Dionysius, the founder of Mount Tabor Monastery. Today we gather not merely to remember a church leader, but to celebrate a life of faith, service, compassion, and vision. His Grace touched the countless lives through his devoted ministry, courageous leadership, and unwavering commitment into the values of the gospel. As His Grace Dr. Yaakov or Ivanios remarked in the preface of the book Tabor the Era, Mar Dionysius is not a personality or phenomena that can be bracketed in his 86 years of lifespan. Even after his passing, his witness continues to inspire communities, institutions, and individuals across generations. This session offers us a valuable opportunity to revisit his journey, learn from his mission, and reflect on how his legacy continues to shape our present and future. We are privileged to have distinguished speakers like His Grace Joseph Dionysius Metropolitan and KMG, and other participants among us who will help deepen our understanding of his immense contributions and enduring significance. We are not merely recalling the history of a great ecclesiastical leader. We are celebrating a life that transformed communities, inspired generations, and illuminated society through faith, service, and education. When we remember great personalities, we often recall either their spiritual greatness or their social contributions. But in the life of Thoma Dionysius, these two dimensions blended harmoniously. He was not merely a bishop, he was a visionary monk, a guardian of orthodoxy, an educationist, a philanthropist, and above all, a servant of humility. His Grace Thoma Dionysius was born on 8th June 1887 in Mavelikila as the son of Kallumpurath Puvathur Matthew and Pallivadikal Eliamma. Thomas was considered a blessing for God. As recorded
an unquenchable beacon by Kunju Kallumpurath, Kadatha Dipastambham, page 42, and their first, it is about his early childhood. His parents sought the prayers of Saint Gregorius for a child. Parimala Tirumani blessed them and prophesied that they would be blessed with a son dedicated to God's service. Years later, when they present the child before the saint again, he recognized the divine call upon the boy and foretold that he would one day wear the priestly crown. That prophecy became a reality. Young Thomas excelled in academics and spiritual discipline from an early age. After completing his education at CMS College, he was ordained as a deacon in 1912 at Changanur Old Syrian Church by Vattashelil Mar Dionysius, Metropolitan, the Sign. His brilliance, command over English, intellectual foresight, and spiritual commitment quickly distinguished him among his contemporaries. Perhaps the turning point in his life came during a visit to Pathanapuram while he was serving as HM of MGDM School Kundara. Pathanapuram then was a remote and forest-covered region. While many saw wilderness, Deacon Thomas saw divine possibility. He envisioned a center that would combine prayer, education, service, and transformation. That vision led to the establishment of Mount Tabor Monastery in 1929. This was not merely the founding of a monastery, it was the beginning of a spiritual and social revolution. The institution became far more than a monastery. It emerged as a beacon of transformation. Through the ideals of transfer, transform, transfigure, and translate, Mount Tabor reshaped the destiny of Pathanapuram and the neighboring regions. What was once known as Katu Pathanapuram gradually evolved to Nattu Pathanapuram, a land of learning, faith, and progress. Through this institution, Marthoma Dionysius introduced the ideals of monastic discipline, prayer, silence, fasting, and manual labor, thereby shaping generations of spiritually committed individuals. His Grace family believed that superiority lies not in seniority but in sanctity. These were not mere words. He practiced what he preached. His life reflected prayer, fasting, silence, discipline, humility, and tireless service. After serving as a deacon for 22 years, he was ordained as a priest by Basilios Georgios II in 1934 and became a Ramban in 1937 and consecrated as Metropolitan in 1940. In 1944, he assumed the leadership of the Neron Diocese. His thirst for knowledge took him to England, where he pursued theological studies at Christ Church, University of Oxford. During this period, he developed friendship with great intellectuals, including Sarvepalli Radhakrishnan, the second president of India. Exposed to global culture and education traditions, strengthened his conviction that the church must not remain confined within its walls, but should actively participate in the upliftment of the society. He firmly believed that worship is incomplete unless it combines service to God with service to humanity. He beautifully described this as the union of the first liturgy and second liturgy. His contribution to education and social welfare remain monumental. Schools, colleges, hospitals, orphanages, and charitable institutions established under Mount Tabor continue to uplift countless lives across Kerala and Tamil Nadu. Among them, St. Stephen's College stands as shining testimony to his dreams, empowering society through education. Even today, the institutions founded under the guidance,
continued to carry forward his mission of compassion, knowledge, and spiritual growth. Dear friends, great leaders are remembered not merely for the positions they held, but for the lives they transformed. His Grace Thoma Dionysius was not merely metropolitan, he was visionary who understood that true spirituality must touch the lives of ordinary people. He was a guardian of orthodoxy who practiced liturgy after liturgy, worship within the church and worship through compassionate action. Father Dr. Joseph Jiran, in his writings given to an unquenchable beacon, Mar Dionysius as an Iron Man, and about whom was not much being studied, or he didn't get sufficient what is it term? Deserving positions or deserving positions, especially in the period of church life. That means he doesn't get the exact one which he deserves. As the chair of this seminar session, I believe our discussions today should not remain confined to historical appreciation alone. Rather, they should inspire us to ask, how can we continue this mission in our own time? How can education institutions become centers of moral and spiritual transformation? How can faith communities respond meaningfully to human sufferings and social inequality? The life of his Grace Thoma Dionysius offers us timeless answers. He departed from this earthly life on 3rd December 1972 and was laid to rest at St. Stephen's Chapel of Mount Tabor, there. Yet his legacy continues to inspire generations. His memory remains alive in every institution he founded. Every student educated, every poor person uplifted, and every soul touched by his compassion. May his life continue to guide us toward faith, service, humility, and transformation. Thank you all. Now I invite His Grace Dr. Joseph Dionysius to deliver his sermon. Glory to the Almighty God, the Holy Triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. So this national level seminar program is coordinating by Mr. Sujit Varghese George, Director, CEO, the THRI Foundation, and his great wife, Mrs. Sherin. I think they are the pivoting people who are actually arranging all these things. So before starting my paper, I give a big salute and thanks to these two persons. Reverend Father Dr. K.M. George, the Chair Professor, PMG Chair, MG University, and Director, Sopana Orthodox Academy, Kottayam, and the retired Principal of our great institution, Kottayam Seminary. The welcome address by Father Habel Thomas, and great church historian, Dr. M. Kurian Thomas, the chairperson
very Reverend Father Dr. David Koshi Ramban, and all the dignitaries, dearly beloved sisters and scholars who are attending this seminar. This particular session is concentrating on life, legacy and spiritual vision of the late lamented Thoma Dionysius. I think 2 days continuously Thoma Dionysius Memorial Lecture Series are going on. I consider this is a privilege given to me to present a paper on this national level seminar. I consider Father Dr. K.M. George as a guru, a spiritual highlighted guru. So in his presence, and also Dr. M. Kurian Thomas, I think it will be a difficult, tedious aspect to present a paper like an ordinary man like me. So anyway, I am trying my level best to express my life experiences here in Mount Tabor. So at the age of 15, I entered this institution, and great Thoma Dionysius admitted me as a member. So my life till now, I am running 70. So all these years, I got so many direct informations and experience from Mount Tabor. So my paper is not an extraordinary paper. I am just trying to reveal and express some of the ideas I got from this institution directly. In short, it is my life experiences. So I have prepared a paper. The title of the paper is Metropolitan Thoma Dionysius SST of Pathanapuram, a visionary leader in monasticism, mission, education, and social transformation. Regarding the introduction of this paper, I just to go through. The 20th century witnessed profound transformation in Indian Christianity, particularly in education, social reform, ecumenism, and missionary engagement. In the Malankara Orthodox Syrian Church, several visionary leaders contributed significantly to the renewal of Orthodox spirituality and mission. Among them, Metropolitan Thoma Dionysius SST of Pathanapuram stands as one of the most influential missionary bishops whose life integrated monastic discipline, ecclesiastical leadership, social upliftment, educational empowerment, and healing ministry. Thoma Dionysius was not merely an administrator or ecclesiastical dignitary. He embodied a holistic vision of Christian mission rooted in Orthodox spirituality and expressed through compassionate service. His life reflected the biblical understanding that faith must manifest itself through love, sacrifice, and service to humanity. The Epistle of James declares, faith without works is dead. The life of Thoma Dionysius became a living witness to this theological truth. His contributions extended beyond
ecclesiastical boundaries into education, health care, old age care, inter-community harmony, and social transformation. His missionary initiates among marginalized communities, his commitment to value-based education, and his establishment of monastic institutions both for men and women created a lasting impact on both church and society. This paper humbly examines the life and mission of Thoma Dionysius SST under 4 broad dimensions. So I am just examining Thoma Dionysius under these titles: illustrious life and leadership profile, orthodox spirituality and monastic vision, missionary contributions in church and society, fourth, the last, contemporary relevance and future vision of his mission. Let us begin with the first subtitle, Life Profile and Leadership Formation. Metropolitan Thoma Dionysius SST was born on 8th June 1887 at Mavelikara as the eldest son of Mr. Tommy Matthew and Mrs. Eliama Matthew of the Puvathur Kallumpurathu family. His birth and upbringing were deeply associated with orthodox spirituality and devotion, especially through the spiritual influence of Saint Gregorius of Parumala. After completing his school education, he pursued higher studies at CMS College, Kottayam, one of the pioneering educational institutions in Kerala. He later underwent theological formation and seminary training at Kottayam and was ordained as a deacon in 1912 by Saint Vatasheri Georgis Mar Dionysius, the then Malangara Metropolitan. His early professional life was as a teacher and later as headmaster at Kundara MGD. He was often called as Kundara Shemmashan at that time. High school earned him the affectionate title Kundara Shemmashan. Yet his vision transcended conventional educational service. He recognized education as an instrument for social liberation and moral formation. In 1929, he shifted his mission activities to Pathanapuram. At that time, it was known as Pathanapuram. Then a relatively underdeveloped region. There, he purchased and developed an educational institution that later evolved into St. Stephen's Higher Secondary School, Pathanapuram. Alongside educational initiatives, he founded Mount Tabor Convent in 1926 and Mount Tabor Dera in 1929. So earlier established monastic house is convent and later Dera, which became centers of monastic spirituality and missionary service. So this is an important point to be noted. These monastic institutions are his center for mission activities. So monastic based mission activities is the vision of Thoma Dionysius.
In 1934, he was ordained a priest by Catholicos Basilios Giverigis II. During 1937, he pursued higher studies at the University of Oxford, where he encountered Western theological thought, ecumenical discourse, and monastic Western traditions. His exposure to both Eastern and Western Christian traditions later shaped his unique missionary and monastic outlook. This is also an important point to be noted. He actually amalgamated both Western tradition and Eastern tradition. That later became the foundation for his missionary and monastic outlook. In 1940, he was consecrated as Metropolitan of Niranam Diocese. His episcopal ministry extended over 3 decades, during which he established educational institutions, mission centers, churches, and healthcare initiatives across Kerala and Tamil Nadu. During the Second World War, that is, in between 1944 and 46, he served as a military chaplain under the government of India, ministering to wounded and suffering soldiers across military camps and hospitals. This experience again deepened his vision for medical mission and compassionate ministry. His earthly life came to an end on 3rd December 1972. Yet, till now, his legacy continues through the monastic institutions, other educational institutions, the mission centers he started, all what he selected so many people for mission and monastic activities. So through them, his legacy still now continues. So when you examine the life profile of Thoma Dionysius, his leadership formation we can see. The second subtitle which I am presenting is Orthodox Spirituality and Monastic Vision. The spirituality of Thoma Dionysius society was deeply rooted in the sacramental and ascetic traditions of the Oriental Orthodox Church. His life demonstrated that authentic Christian spirituality is not merely ritualistic observance, but an inner transformation through prayer, fasting, contemplation, and compassionate action. Saint Paul exhorts believers, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds. This transformative spirituality became the foundation of his mission. This is also an important point to be noted. A transformative spirituality was the foundation of his mission. From his early years, he was nurtured within Orthodox sacramental life and spiritual discipline under the guidance of Saint Vattascheril Mar Dionysius and His Holiness Basilios Giverigis II.
He imbibed Eastern ascetic spirituality characterized by prayer, fasting, humility, and liturgical devotion. His stay at Oxford and the exposure to the monastery of the Cowley Fathers enriched his understanding of Western monastic traditions. However, he remained deeply committed to Orthodox sacramental theology. The spirituality he later developed at Mount Tabor represented a synthesis of Eastern asceticism and disciplined missionary engagement. This is also another point to be noted. The spirituality of Thoma Dionysius in Mount Tabor represented a synthesis of Eastern asceticism and disciplined missionary engagement. His monastic vision is profoundly Christ-centered. Prayer and service were inseparable dimensions of Christian discipleship. He believed that monastics should cultivate contemplative spirituality through prayer and sacramental discipline while simultaneously engaging in educational, medical, and social mission. It was the dream of late lamented Thoma Dionysius that the monastics should concentrate on what I have to say, contemplative spirituality in the night hours, while during the daytime they should be active, doing good for others. That is educational, missionary, and old age help. So they have to do educational, medical, and social activities during the daytime. That is the great conviction he has learned from the Cowley Fathers during his stay at Oxford. His fasting practices, especially during Passion Week, reflected extraordinary spiritual discipline. He was known for living only on water and fruit juice during Holy Week without taking any solid food. Yet his spirituality was never outwardly demonstrative, as some of our people are doing at present. It was not at all demonstrative. Rather, it was marked by simplicity, silence, compassion, and hidden charity. Christ teaches, when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing. This became a lived reality in his life of service. His spirituality also reflected profound compassion toward the poor and marginalized. He never turned away anyone seeking help. His famous saying, "He is a poor beggar, I am a great beggar." When poor people approached him, some of the monastic priests may not allow Thoma Dionysius to give alms to these poor people. He simply says, "ഞാനൊരു കൊച്ചു തെണ്ടി, അവനൊരു കൊച്ചു തെണ്ടി, ഞാനൊരു വലിയ തെണ്ടി" എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു. He is a poor beggar, I am a great beggar. Revealed his humility and solidarity with suffering humanity.
In an age increasingly dominated by consumerism, individualism, and digital distraction, the monastic spirituality of Thoma Dionysius offers a prophetic alternative rooted in silence, discipline, prayer, simplicity, and service. The third subtitle, Leadership and Missionary Contributions, under which first, monastic mission. One of the greatest contributions of Thoma Dionysius was the establishment of Mount Tabor THRI and Mount Tabor Convent at Pathanapuram. These institutions became centers of spiritual formation, missionary outreach, and social service. The monasticism he promoted was not an escapist withdrawal from the society. Rather, it integrated contemplation with active mission. So his greatest saying, ora et labora, work, prayer, action, prayer. That was his great saying. The THRI and convent became centers for many things. Centers for many things. First, education. So when I am saying education, it may be critical because the education today is paka business. At that time, it was not business. It was a necessary thing to uplift the society. So the contribution of the monasticism and the monastic institution he established here were first education, health care, old age care, social outreach, pastoral ministry, and missionary expansion. I am not elaborating all these aspects because it will take so much time. The influence of these institutions, that is the ashram and the convent, is evident in the emergence of several bishops, priests, teachers, and missionaries formed within their spiritual milieu and atmosphere. So I think it is a great area to be discussed, taking much time, but due to the lack of time, I am not trying for that. Then next aspect I want to say is educational mission of Thoma Dionysius. Dionysius recognized education as a transformative instrument for social upliftment and human dignity. This is very important. I am again repeating. Dionysius recognized education as a transformative instrument for social upliftment and human dignity. During his time, access to quality education remained limited for many economically marginalized communities. According to UNESCO's Global Education Monitoring Report 2024, nearly 251 million children and youth worldwide remain out of school, while millions more lack access to quality, value-based education. Against this background, the educational vision of Thoma Dionysius appears remarkably prophetic. He established numerous educational institutions across Kerala and Tamil Nadu, especially in socially and economically backward regions. His primary aim behind starting educational institutions
could be confined at two targets. One, enlighten and enrich the poor people by providing them quality-based and value-oriented education for society building, and two, creating a platform to work for monastics in education mission. It was his dream that the monastics should pray and meditate to build their spiritual life during night time and education mission work during daytime. His educational philosophy combined at least 5 things. 1, academic excellence. 2, spiritual formation. 3, ethical values. 4, social responsibility. And 5, human dignity. For him, education was not a commercial enterprise, but a sacred mission of enlightenment. The book of Proverbs states, as you all know, the fear of God is the beginning of wisdom. This biblical understanding shaped his educational mission. Today, when education commercialization, again I am repeating, educational commercialization at all dimensions and all levels, not only in the secular stages but also in the church levels also, and moral decline increasingly affect society, his value-oriented educational vision remains deeply relevant today. Then, under the third part, the third area, medical vision and healing ministry. The healing ministry initiated by Thoma Dionysius reflected the compassionate ministry of Christ himself. Jesus declared, I was sick and you visited me. During his time as a military chaplain, Dionysius witnessed immense suffering among soldiers and patients. This military experience during the Second World War inspired him to establish a healthcare mission at Mathur in Tamil Nadu with the assistance of Dr. Y. David. Through prayer, sacrifice, and missionary zeal, he established a hospital that later developed into a major healthcare institution with a nursing college. The World Health Organization 2022 estimates that nearly 1 in 8 people globally live with mental disorders, while healthcare inequalities continue to affect millions. In India, the need for affordable healthcare, palliative care, elderly care, and mental health support is increasingly rapidly. The medical mission of Dionysius demonstrates that Christian mission must include holistic healing of body, mind, and spirit, as our great legendary bishop Gregorius of Paulus Mar Gregorius firmly believed in holistic healing. Then next aspect, social mission and human dignity. That is also a great concern. Dionysius actively engaged in social upliftment
anti-caste initiatives, old age care, and compassionate outreach. His service reflected the biblical truth: God created humankind in His own image. He worked among the poor, migrants, marginalized communities, and neglected elderly persons. His THRI became a center of compassionate care, transcending religious and social divisions. His old age care initiatives, including the care of abandoned persons such as Vadakan Muhammad, an elderly person of above 90 years, he allowed this man to live within the THRI and cared that is a Muslim leader here. Reflected extraordinary humanitarian vision and inter-community harmony at a time when societies face increasing loneliness, social fragmentation, and economic inequality. His social mission remains profoundly relevant. Next aspect is Orthodox mission and ecclesiastical expansion. This is very important as far as the Pathanapuram and the surrounding areas are concerned. Mar Dionysius was deeply committed to preserving and expanding Orthodox Christian witness. He established numerous churches and congregations across Kerala and Tamil Nadu, particularly among migrant and marginalized communities. Because at that time, the Pathanapuram and the nearby areas are occupied by migrant people. For them, the Orthodox mission is an essential thing. These mission centers later evolved into established parishes under various dioceses of Malankara Orthodox Syrian Church. I have already given a table in which I have enlisted 15 churches now. For example, now Adur Kadambanad Diocese is having 3 churches. So these churches are centers developed by Thoma Dionysius only. Then my diocese, Kollam, 2 churches, St. George Orthodox Church, Tabor, Puttur, St. Mary's Orthodox Church, Pandaplau, Patedi. These are the Orthodox centers developed by Thoma Dionysius only. Kottarakara Punalur Diocese, nearly 2 churches now under this diocese which are developed by THRI only. Then Madras Diocese, around 7 centers in Tamil Nadu. Thoma Dionysius started as Orthodox centers, caring the migrant people. Now they are under Madras Diocese, around 7. So almost, as far as my estimation is concerned, 15 churches that now developed fully as churches and parishes, and they are now under various dioceses of the Malankara Orthodox Church. These centers are in a humble way started by THRI only to nurture and care the poor migrant people. His missionary engagement in Tamil Nadu, including Trichy, Madurai, Dindigal, Tirunelveli, and Brahmawar mission areas, reflected his broader ecclesiastical vision. He sought not merely institutional growth, but spiritual renewal rooted in Orthodox faith, sacramental life, and pastoral care. Then the subtitle 4th, contemporary, this is the last subtitle. Contemporary relevance and future vision. That is also important to think. നമ്മൾ സാധാരണ പറയും തിരുമേനി ആദ്യം ഇതെല്ലാം ചെയ്തു.
So, but the relevant question is, what is the relevance today of Marthoma Dionysius mission activities? That is very important. The life and mission of Marthoma Dionysius possess extraordinary relevance in the contemporary world order. 1. Mission in an age of educational commercialization. Today, we are living in an age of educational commercialization at every level. Not only in the secular world, but even in the church level. It becomes, in ordinary language, we can say, pakka business. So in this commercialization of education, Marthoma Dionysius is a great relevance, I say. Modern education increasingly faces crisis of ethics, mental stress, hyper competition, and commercialization. Mar Dionysius reminds society that education must cultivate wisdom, compassion, and social responsibility. His vision aligns strongly with the contemporary discussions on holistic education and value-based learning. The second aspect of Marthoma Dionysius' spirituality in this world is spirituality in a distracted world. We are living in a world, it is distracted. The society today experiences, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹം, the present our community faces so many challenges. Digital addiction, loneliness, anxiety, moral confusion, and spiritual emptiness. Again, I am repeating because these points are very important to be discussed. Our present society poses all these things. Digital addiction, loneliness, anxiety, moral confusion, and spiritual emptiness. The disciplined monastic spirituality of Marthoma Dionysius offers a meaningful alternative centered on prayer, silence, simplicity, and inner transformation. Then next aspect is the healthcare and human compassion. There also Marthoma Dionysius is relevant. The United Nations Population Fund in India, 2023 according to the report, projects that India elderly population may exceed 20%, you can imagine, of the total population by 2050. By 2050, the 20% of the total population is with elderly people. This highlights the growing need for compassionate health care, palliative care, old age support, and community-based healing ministries. The medical and social missions of Marthoma Dionysius anticipated these contemporary concerns decades earlier. Then last, the ecological and sustainable mission. Because I am very happy, I am a man concerned with ecology, and also my guru, Dr. K.M. George Achan, is also deeply concerned with the environment. There also, the relevance of Marthoma Dionysius is great. Ecological and sustainable mission. Christian mission today must also include ecological responsibility. Genesis chapter 2 verse 15 teaches humanity, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to till it and keep it. Climate change, ecological degradation, and unsustainable development threaten human survival globally. The simple lifestyle, rural engagement, disciplined stewardship, and
socially responsible institutional model promoted by Dionysius offer important insights for sustainable Christian mission today. So, last conclusion. Metropolitan Thoma Dionysius stands as a prophetic Christian visionary whose life integrated spirituality, education, healing, and social transformation, monastic discipline, and ecclesiastical mission into a unified witness to the gospel. He demonstrated that the authentic Christian mission is not merely institutional expansion or ritual observations, but the transformation of the humanity through compassion, wisdom, prayer, sacrifice, and service. In an age marked by moral confusion, identity crisis, spiritual emptiness, educational commercialization, ecological anxiety, mental distress, and social fragmentation, the life and mission of Dionysius remains profoundly relevant. His legacy challenges the contemporary church to rediscover a mission as holistic participation in God's healing and transformative work in the world. As Christ declares, "You are the light of the world." Through his life of sacrificial service, Metropolitan Thoma Dionysius SST truly became such a light, illuminating generations through faith, wisdom, compassion, and vision, combined with mission. Vision combined with mission. He is known as the father and architect of modern developed Pathanapuram. The title Dionysius the Great is most befitting. Again, I am repeating, the title Dionysius the Great is most befitting as far as his grace life and life missions are concerned. Last but not least, my dedication is also. This paper is dedicated to the sacred memory of the Metropolitan, His Grace the Most Reverend Thoma Dionysius SST, the spiritual guru and father who initiated this humble order into a realm of monasticism by giving membership at the early age of 15 in Mount Tabor, there, Pathanapuram. Thank you very much. So, my humble thanks to all of your patience sitting here. So I express my deep concern and thanks to all of you who seated here and patiently hearing my words. So this is an ordinary paper which is my experience here. More than 47 years my experience in Pathanapuram. So when I was admitted to the ashramam at the age of 15, I was with Thoma Dionysius for at least 1.5 years before his demise. So when I was consecrated as a bishop, I am lucky, I am happy that I received the same episcopal name, Dionysius. Thank you very much.
Dr. K.M. Georgachan for his presentation on the topic Bridging the Academy and the Ashram. Most welcome. Your Grace, Dr. Joseph Mar Dionysius Trimeni, Very Reverend Dr. David Rampachan, dear sisters and brothers. When I was a student in the seminary some 55 years ago, I had the great privilege of meeting Thoma Joseph Dionysius of blessed memory and receiving his blessings. So I still cherish that memory. And also in my family, we retain the memory of his grace. When he returned from Oxford, he was looking for a secretary, and the principal of the seminary, Father Zachariah Chiriyamatathil, sent one of his favorite students, Deacon Epen, to be his private secretary. Epen had a reputation of having a good knowledge of Syriac and English language. That is what Thoma Dionysius wanted. And this Deacon Epen happened to be my paternal uncle and my godfather. So ever since I was a small boy, I used to hear a lot about Mar Joseph Dionysius from my own uncle. So these are some of the things which in fact brought me here when Sujit and Sharin invited me for this series of memorial lectures. Now my problem is that whatever we need to say about Mar Joseph Dionysius have been said by Mar Dionysius and also by David Rampachan. So nothing is left for me to say. But still, I gave the title Bridging the Academy and the Ashram. This expression I borrowed from my mentor and teacher, Dr. Paulos Mar Gregorios. He speaks about the academy and the ashram in a different context, of course, but I have taken that expression in order to adapt it to our particular situation here. So without going into any detail about the life and the contributions of Mar Dionysius, I will also try to see how can we revive that legacy or continue the legacy and the tradition of Joseph Mar Dionysius. Rampachan has clearly said that we need to bring out the legacy, and Tirumeni has also pointed to that very important task on our shoulders. So I would like to speak about 3 points which characterized the monastic movements in general in the East and the West, in the Christian tradition as well as in non-Christian tradition. The first point is the love of letters, love of learning. Now, there is an ancient connection between the monastery and the academy as far as learning is concerned. We have several examples for this from the East and the West. In India,
A classical example is the Nalanda University from 5th century to 11th century Common Era. Nalanda, as all of us know, was a Buddha Vihar, a monastery, a Buddhist monastery, and also a great center of learning, which attracted scholars from different parts of the world, particularly from different parts of Asia, from China to Sri Lanka. 3 years ago, I had the privilege of going to Nalanda and staying there in the very place where Buddha and his disciples walked in Rajgir. And we still have remains of the old Nalanda University, and a new university has been instituted, but of course not a very great thing. But the remains of the Nalanda University of the Buddhist tradition, in fact, really shocked me, positively shocked me. Some 10,000 students were there, and they studied Buddhist philosophy in all its complexity and intricacy, and they studied astronomy, mathematics, medicine, and so many other topics known to the world of scholars at that time. In the medieval West, we have the beginning of modern universities, like the University of Paris, of Bologna in Italy, Oxford in England, and so on. And all these universities have been associated with monastic institutions, monastic houses, or cathedral schools. And I had the privilege of studying in two of them, the University of Louvain and the University of Paris, where I still can smell the ancient 13th century monastic fragrance. Of course, that is my own personal view, because these universities have become very secular. The reason for this connection between ashram and or monastery and the academy is well known to us. First, the monks were the only literate people in medieval Europe. The peasantry, the common people, were all illiterate. Even some of the kings were illiterate. And the monks had to read the Bible and to copy the Bible and the writings of the fathers of the church. So they had to learn the letters. So they were the only literate people in medieval Europe. And out of their love of letters and learning came the universities, which are now secular universities. For example, the University of Paris should remember Thomas Aquinas, the great Roman Catholic theologian and philosopher of encyclopedic knowledge, whose multi-volume Summa Theologiae are still taught in Roman Catholic seminaries and universities until the 20th century. His legendary erudition was followed by many students. So the scholastic period of the Western Europe is dominated by the learning of Thomas Aquinas, who learned from Aristotle, from Plato, and from other European, other Greek philosophers of classical period. And even before that, you have in the West the institution of the Benedictine monasteries founded by Saint Benedict of Nursia. And we have these famous rules of Saint Benedict. How should we organize a monastery? What are the basic principles by which the monks and nuns should live, etc.? The rules of Benedict.
Um, and of course, Tirumani has mentioned that the famous expression of Saint Benedict in his rules is ora et labora. Pray and work. Pray and work. 24 hours are divided into two things, pray and work. But in the section on work, it included learning also. Reading the Bible, copying the Bible, and interpreting it is also part of the work. In the same way, by the 13th century, you had the beginning of the great monastic orders in the West. The Franciscans, the Dominicans, the Carmelites, the Jesuits, and so on. Very powerful monastic congregations. In fact, these monastic congregations saved the Roman Church from complete degeneration, because that was a time of great internal conflict and rivalry within the Catholic Church. More than one pope came at one time, and some of the families, noble families in Italy, they were fighting each other. So the Catholic Church was in a very, very sorry state at that time. But people like Francis, Dominic, and others, they came forward without looking for any ecclesiastical position or even approval. They followed in the light of Jesus. They followed they followed Jesus. So that saved the Western Church. The monasteries not simply copied the ancient manuscripts, but they preserved a lot of manuscripts. Later on, the academic community had to look into the monastic libraries to discover very precious documents and manuscripts. So that was one of the great services they rendered to the academy. The ashrams rendered that service to the academy. I don't know if some of you have read this famous novel of Umberto Eco. He's still living, an Italian semiologist and writer, novelist, a great scholar. His novel, The Name of the Rose, I read it many years ago, and I was fascinated by that book, because that describes the details of the life of a Benedictine monastery in late medieval period in Europe. Now, compared with this Western tradition, the Eastern tradition never produced any great university. It never produced any great monastic orders like the Franciscans, Jesuits, or the Dominicans. But the schools of Alexandria and Antioch they are not monastic schools, but powerful schools of thought, and they influenced the Christian church, and many Christian theologians and philosophers came out of those schools of Antioch and Alexandria. For example, Origen, the great Bible expert and interpreter, Clement of Alexandria, and also in the Syriac tradition, of course in a different way, they were great scholars and interpreters of the scholastic tradition. And they of course knew very well the Platonic, the Stoic, Aristotelian, Neoplatonic traditions. And they too dealt with various disciplines like medicine, astronomy, mathematics, and so on. So you see, I'm citing as examples to illustrate the close connection between the monastic vocation and the academy and the search for knowledge in all its forms. Now, the Byzantine Empire from the 4th century, when
when Constantine the Great moved his capital from Rome to the present-day Turkey, to Istanbul, which was renamed. It was called Byzantium at that time. It was renamed Constantinople, the city of Constantine. In Malayalam, we say Constantinopolis. So, since that time, the Byzantine Empire became a very powerful empire in glory, in power, and also in its cultural output. And they started a university in Constantinople by Theodosius II in the 5th century. But the problem with the Eastern monastic tradition and the Christian churches was that by 7th century, the rise of Islam and the rise of the Ottoman Empire much later. So the Christian churches became weak, and they, of course, their external power disappeared, although the monasteries continued as centers of prayer, worship, and liturgical creativity. What we have received here in the Syriac tradition is mostly coming out of that period. They did that not at the time of their freedom or great space of creativity, but they did that under sometimes oppression, sometimes direct persecution. So they produced some of these writings in the liturgy for us. So when we chant these things, we should remember that they were not written by scholars who were promoted by kings and emperors, but people who really prayed, remained in their monasteries. They fasted, they prayed, and they meditated very deeply on the scriptures. Now, so the connection between learning and ashram or monastery is very clear. I don't go into more examples. We have the example of the centers of Nisibis and Edessa in the Syriac tradition. And the Syrian monks actually translated the Greek philosophical writings of Plato and Aristotle and others, and also medical treatises of the Greek physician Galen, all into Arabic. And from Arabic, they thank you. Tirumani has to attend a funeral, so we should thank him for his presence and words in this session. Thank you, Tirumani. So the Western world has in a way forgotten that the Syrian monks and scholars translated the Greek philosophical writings into Arabic, and then from Arabic into Latin. Because you know, the great Western theologian and philosopher St. Augustine, he didn't know Greek. So he had a lot of problems because he didn't know the Greek language and the church tradition of the East. He went into several wrong conclusions in theology. So the Eastern Church never accepted Augustine as a father of the church. Well, we recognize his brilliance, intellectual brilliance, but we never accepted St. Augustine as a father of the church. Now the second thing is discipline of corporate prayer and work. I don't say anything about it because Tirumani has spoken to us in detail about the communal prayer, the prayer of the community and the work of the community, which is also illustrated in the expression ora et labora. In fact, Western Europe became powerful because of
economically powerful because of these two principles. You can imagine in a very simple way, suppose there are 100 young men, very healthy young men, you have 100 acres of land, and you work every day in the field, and then you have also other things to do, and then they don't have any salary. They are monks, so they work, they eat in a very simple way. They eat whatever they produced agriculturally. They eat. Their clothing is in a very simple peasant clothing. So if you work for 5 years like that, that monastery becomes very rich, because the economic principle is very clearly there. In the novel which I mentioned, The Name of the Rose by Umberto Eco, this is a problem, because the medieval monks had the three principles of poverty, chastity, and obedience. So they were all poor. They had nothing of their possession. They lived in an extremely simple way. They worked hard every day. But the monasteries became very rich. So, in Europe, some of the Benedictine, Franciscan, Jesuit monasteries are still very rich. So this was the theological problem. When you say a monastery, a monk should follow the ideal of poverty, can the monastery can be rich? So this contradiction between the wealth of the community and the poverty of the individual member, that is not still resolved. So I go to the third point, is the missionary activity of the monasteries. Again, I would say it's not uniquely Christian. For example, long before the Christian tradition came, we had the Emperor Ashoka, who became a Buddhist, and he sent missionaries all over the world, particularly from Sri Lanka to South Asia to China and Japan. So Asia became a Buddhist because of the missionary activities of Emperor Ashoka. And then in the Eastern Christian tradition, you have the famous names Cyril and Methodius. Cyril and Methodius were Orthodox monks from Thessaloniki, and they went to Eastern Europe, to the Slavic countries like Russia, Bulgaria, Serbia. At that time, Slavonic language had no script. It was only a spoken language. So these two missionaries went there. They created a script for the Slavonic language, which is still being used in Russia, Bulgaria, and other places. It is called a Cyrillic script because Saint Cyril and Methodius created that script. And in the West, the missionaries, the Irish missionaries, they were sort of wandering missionaries. They went all over the world simply by walking. They went to Egypt, went to Palestine, to the Holy Lands, and they learned a lot about the Eastern tradition. So even today, the Celtic tradition, which is basically Irish and Scottish, they retain some of the very important Eastern Christian elements in their theology, which the English people do not have, because they have the more Latin tradition in their heritage. Now, the problem with modern missionary movement from the West is that it came together with the colonial, aggressive colonial movement. I don't need to speak anything about it because it is all known to us. The Portuguese political power came through the navigator Vasco da Gama. Very soon, the Jesuit missionaries came. The same thing happened with the British. East India Company came, and very soon
British missionaries came. And the story of our church, the Malankara church, and our conflict with the Portuguese and the Jesuit missionaries is well known, because these missionaries were in a way very rude. They simply believed that the whole world belonged to them, and they had to convert not only the so-called pagans but also Christians living in India from the first century onwards. So, you know, the conflict between the Malankara church, the church in Malabar or Malankara, and the Portuguese missionaries. So the coming of the missionaries during the last 500 years from the West, allied with the colonial conquest of Asia, Africa, and South America, there's an ambitious and aggressive movement. I stop here, and then coming to the end of it, coming back to this place of monastic and educational setup, that's more important for us today. These three elements have played an important role. The other day I went through the constitution of Mount Tabor monastery and institutions. These 3 points are very clearly mentioned there. The discipline of corporate prayer and work, the love of letters, and that is how you have schools, colleges, and training institutes in this campus and around, and mission. Thirimeni and Rambachan have already mentioned this, how Thoma Dionysius conceived the mission of spreading the light of the gospel, light of Christ. It's not aggressive mission, it is not converting mission, it is not possessing mission, but simply the mission of love, compassion, and God's care for God's world. So how do we restore these 3 principles in a new way? The reputation of this THRI is well known. Reputation to start educational institutions, to run them very well. So they are centers of excellence. So as part of my conclusion, I would suggest, together with like-minded friends like Sujit and Shireen and many others, that the THRI start a new center. You can call it a center of theology and ethics or whatever. A center of learning. Because you have already secular education, very powerful institutes for secular education. You need to compensate that with a value-based education, which is also part of the concern of Mar Thoma Dionysius ceremony. So the concern for values and the sense of transcendence and the spiritual dimension. And the new center, I'm not speaking of a new building or such things. The present infrastructure and the present resources definitely can be used. A center which deals with different disciplines of knowledge, not in its detail but in its philosophical theological conclusion. You can bring in the fruits of all different branches of learning. You know, in the academic world, of course, we call discipline, a branch of knowledge is called a discipline, and that idea of the discipline comes from actually from the ashram, from the monastery. So academy needs that discipline, the ashram needs that discipline. So we bring together the fruits of the discipline, the different aspects of contemporary knowledge, and they can also bring in resources from other religions. One of the great thing in this conference
and the conference organized in the Mahatma Gandhi University a few weeks ago is that we had wonderful scholars from different religions, from different disciplines, and from different parts of the world. That means we need to have a new idea of the unity of the humankind, of the unity of knowledge. It is not fragmentation, but bringing together. And this center can definitely invite great scholars, and they can also organize live-in experimental community life, because you have many students here, thousands of students are in the institutions here, and teachers, and they follow a system which has a lot of problems, because the problem of education today in India is that it becomes very individualistic, too individualistic. When you, of course, you promote individual talents, you congratulate a boy or a girl who has achieved great thing, and you promote the coaching institutes and many of our schools and colleges, they promote individual ambition, individual hard work, and individual achievement. But look at many of those candidates who have achieved well, who made great success. You try to look at their career later on. Many of them tend to be part of the corrupt system. They tend to be lazy. They tend to acquire more power and the privileges associated with that power. From the IAS officers to the ministers, that happens in the government. At all other levels, in all other areas of society, this is happening. So this is a problem of our education, being too individualistic, too individual promoting, whereas the ashram has a different understanding of success. Individual is important, but community and individual are not, they are not opposed to each other. They complement each other for the benefit, for the welfare of the larger human community. So that kind of education is not there. Many of our students who become in a way very successful according to the news media, the social media, they are not always compassionate people. They are very insensitive to the ethical demands on them, and they forget about the rest of humanity. As this is the problem of education, which knowingly or unknowingly our religious institutions also promote. So that is why I said we need a counterbalancing center where education is important, but the value-based education, and education which has transcendent sensitivity to transcendent dimension and sensitivity to other human beings and to the environment. This is very important. So I hope a center like this can be created here. So this is all that I want to convey to you. I have a larger paper, but I didn't read it. I was trying to bring out something. There is a beautiful prayer in the THRI Upanishad. THRI Upanishad, the prayer of the Guru and the disciples together, the teacher and the students together. Om Sahana Vavadu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tajasina Avadidamastu Ma Vidushva Vahai. This is a very famous Shanti Mantram. Personally, it appealed to me very much. That is why I learned it by heart. May God protect us together. That is an interpretation, not literal translation. Both the teacher and the students prayed together. May we be protected or saved together. May we be nourished together. Sahanau Bhunaktu. May we work together. Sahaviryam Karavavahai. May we work together with great energy.
May our study enlighten us. Tejasvina madida vastu. May we never hate each other. So this is the sense of the community, the unity of the community, where we do things together, we enjoy life together, and we don't hate each other, so that we maintain the unity, integrity of God's creation through the right education, which is the enlightenment which we need today for our country and for the world. Thank you. We will be breaking for a short tea break now. Please enjoy some refreshments, and after 15 minutes we'll continue the event. Does anyone have any questions for the session? Father, thank you for a very enlightening paper. I would just like to know, and I'm also keen about, yesterday I also talked about, but still there is lack of evidence, though apparently it is there, that Buddhist people had monasteries, that vihar, and even in Central Asia, the famous city Bukhara is named after vihara, so it became vihara. So that tradition was there. The similar tradition we find in the Christian traditions, and later in Sufi traditions they have khanqah. And I have the feeling that they had the influence of both the traditions and others. So do you have such information, or if you come across some kind of links between these in a way monastic traditions? In fact, I don't have very clear examples or evidence of what happened in Central Asia. Of course, Dr. Akhlaq, you are a specialist in on Central Asia and the Sufi tradition as well. I would like to hear about that, if there is any connection between the Sufi tradition and the monks, the Christian monks, etc. But to my knowledge, because we are more connected with the Syrian tradition, when the Syrian tradition, the West Syrian tradition, the Antiochian tradition came here, it was already the 17th century. So the monks and the Malpans, what we call the Malfono, the teacher, they came here. When they were confined to the Christian tradition. I don't think they had any real experience of dialoguing, positively talking to other traditions at that time. Particularly in the Ottoman period, there was some at least hostility or sense of being oppressed with it, but that was not communicated to us. We received only the liturgical tradition of prayers and chanting, which they created from 8th century onwards. But I would be very grateful if you could also tell us something about the Sufi connection. This is also interesting because as you also told, and historically we all know that during the period of Ashoka, many of the missionaries went to Central Asia and even towards Iran. And in the 2nd century, we have the evidence that Christianity reached to Iran, and it became a kind of center, and from there many missionaries were sent to the eastern part, towards Central Asia, towards China,
and towards other. So I don't know, there must be some kind of interaction, because it's still the Buddhist traditions also existed in these parts, and I think it needs to be looked into, that whether they had any kind of influence, interaction or something. Because Sufis, yes, they had. Sufis inherited many old traditions that were not exactly that can be called as Islamic, but in practices they had the influence of earlier traditions. In the pre-Portuguese period, that is before the 16th century, the Indian church had connections with the East Syrian church from the present region of Mesopotamia between Tigris and Euphrates. But that was again a liturgical connection, you know. We don't have any evidence of scholarly treatise on subject or about other religions, nothing, but simply the liturgical the heritage to us. So maybe Dr. Kurian Thomas can give us more insight on such things as a historian later on when he speaks. Okay, thank you. അതാണ് നസ്രാണിയുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം എന്നല്ല, അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം. ഇത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും മാത്രമല്ല, നസ്രാണി പൈതൃകം അവകാശപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ പല സഭകൾക്കും പോലും ഇന്ന് നസ്രാണി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അവരാരും സ്വയംഭരണമില്ലാത്തവരാണ്. തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും ദേശീയമായ നിലപാടിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്തവരും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാത്തവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ നസ്രാണി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ തോമാ ദിവന്യാസ്യൂസ് തിരുമേനിക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു യഥാർത്ഥ നസ്രാണിയായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം. നസ്രാണിയുടെ മറ്റൊരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത്, അവരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കേരളത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയിലെ കച്ചവടം കുലധർമ്മമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വർത്തക സമൂഹമാണ്, ഒരു വ്യാപാരി സമൂഹമാണ്. പിന്നീട് കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിലും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിലും ഓക്യുപ്പേഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ വ്യാപാരം എന്നതിൽ നിന്ന് ഈ കൃഷിയിലേക്ക് മാറുന്നു. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പ്രാരംഭത്തിലേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേന് അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മറ്റു തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്ക് മാറുന്നു. പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ നസ്രാണിയും ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ്,
ഒരു വ്യാപാര ദൃഷ്ടി എല്ലാത്തിലും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുമാണ്. ചെയ്യുന്ന ജോലി എല്ലാ കാലത്തും ഓരോ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ തൊഴിലിനോടും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തോടും ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തുന്നവരും സത്യസന്ധരും അതേപോലെ തന്നെ കഠിനാധ്വാനികളുമാണെന്നാണ്. ഇനി കൂടുതൽ വിവരണങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഈ കളത്തിൽ തോമാ ദിവന്യാസ്യൂസ് തിരുമേനി ഉൾക്കൊള്ളപ്പെടും എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒന്നാമത് ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ. അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നല്ലപോലെ പഠിച്ചു. അന്ന് മിനിമം പഠിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലും സംസ്കൃതത്തിലുമൊക്കെ വളരെ പണ്ഡിതനായി മാറിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം, കാരണം കൗളി ഫാദേഴ്സിൻ്റെ ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റൽ മാത്രമാണ്, താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. പക്ഷെ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം പഠിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അദ്ദേഹത്തിനെ പഠിക്കാൻ കൽക്കട്ടയിൽ വിട്ടു. കൽക്കട്ടയിൽ പഠിക്കാൻ പോയ വിഷയം പഠിച്ചിട്ട് അടുത്ത വിഷയം MBBSന് ഒരു വർഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഭ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. സഭ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഷമ്മാശനാക്കി വളർത്തുന്ന സഭയുടെ ദൗത്യമാണ് എൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു. കുണ്ടറ സ്കൂളിൽ എൻ്റെ അധ്യാപകനാക്കി, ഹെഡ് മാസ്റ്ററാക്കി. കുണ്ടറ സെമിനാരി സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കൊല്ലം മുതലായ ഭദ്രാസനങ്ങൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കല്ലാച്ചേരി ബാവായുടെ സെക്രട്ടറിയായി, ഗീവറീസ് ദിദിയൻ ബാവായുടെ. ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം സ്തുത്യർഹമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം താല്പര്യത്തിൽ പിതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ അനുവാദത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഒരാശ്രമ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഉണ്ടായി. ഈ പത്തനാപുരം ദേറായും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ. വിദ്യാഭ്യാസം എൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയാണ്, എല്ലാവർക്കും അത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കൺവിക്ഷൻ്റെ പുറത്ത് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി. ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയൊന്നുമല്ല അന്നൊരു സ്കൂൾ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ അനുവാദങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ച് അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളത്. പ്രധാന കാരണം പൈസ. അത് അദ്ദേഹം മുമ്പ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂളുകളെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ആവശ്യമുള്ള ഈ കാട്ടുപത്തനാപുരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം പോലെയുള്ളതാണ്. തിരുവേനി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ, ഞാനും അച്ഛനും ഒരു ഇടവക്കാരനാണ്, കാഞ്ചോറ അച്ഛനും, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു LP സ്കൂൾ മേടിച്ചു. അത് നഗരത്തിൽ നിന്ന് 10-14 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തൊരു LP സ്കൂളാണ്. ഇത്രയും ദൂരം നിന്ന് അന്ന് എങ്ങനെ അത് നടത്തും എന്നുള്ള ചിന്ത അയേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ ആ സ്കൂള് മറ്റാരോ തുടങ്ങിയതാണ്. നമ്മൾ മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നിന്നു പോകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് തിരുമേനി അത് മേടിച്ചത്. ഇപ്പോഴും ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നൊരു സ്കൂളാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിനെ മെത്രാപ്പോലിത്താക്കി, നരണത്തിൻ്റെ മെത്രാപ്പോലിത്തായി. ആ രീതിയിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിച്ചു, ഭംഗിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ഈ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അദ്ദേഹം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗീവറീസ് ദിദിയൻ ബാവായുടെ ഡയറികളും ഈ സമീപകാലത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ രസകരമായ ഒരു തിരുവേനി തന്നെ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ, ബാവ തന്നെ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. അത് 53-ലെ മൂറോം കൂദാശയെക്കുറിച്ചാണ്. മൂറോം കൂദാശ അതിന് മുമ്പ് 32-ലാണ് മൂറോം കൂദാശ നടത്തിയത്. അതും ഈ ഗീവറീസ് ദിദിയൻ ബാവ തന്നെയാണ്. മൂറോന്ന് കൂദാശ നടത്തേണ്ട ഒരാവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ ഞാൻ മെത്രാജനോട് പറഞ്ഞു, എവിടെ കിട്ടും എന്ന് തിരക്കാൻ. ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് ഇന്ത്യനും വിദേശിയായ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരേണ്ട സാധനങ്ങളുണ്ട്.
അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള തോമാ ദിവന്യാസ് തിരുമേനി ഏൽപ്പിച്ചു. തിരുമേനി ചെയ്തത് ഈ 32 എന്തുമാത്രമാണ് കൂദാശ ചെയ്തത്, അത് ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്തു, ഇനിയും എത്ര കാലവും കൂടെ ഇനി എന്തുമാത്രം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. പള്ളി കൂദാശ വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവാകുന്നത്, മാമോസ വരുമ്പോഴും ചിലവാകും. അപ്പം ഇനിയും മുമ്പോട്ടുള്ളത് കാലത്തേക്ക് എന്തുമാത്രം നമ്മൾ കരുതണം, ഇതെല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടി തിരുമേനി അങ്ങ് ഓർഡർ ചെയ്തു സാധനങ്ങൾ, ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ബാബാ തിരുമേനിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിൻ്റെ ചിലവ് കേട്ടപ്പം ബാബാ തിരുമേനി ഞെട്ടിപ്പോയി. ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്, ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിനെ ചേർക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് മുറോം കൂദാശ നടന്നുകൊണ്ട് അറിയാം. അവിടെ ഇപ്പം ഇത് അന്നിൻ്റെ ചിലവ് കേട്ടപ്പോൾ അന്ന് സഭയ്ക്ക് താങ്ങാവുന്ന തുകയല്ല. അവിടെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത് ജനങ്ങളോട് ആ അളവൊക്കെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കാവോ, കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച് മുഴുവൻ ഓർഡർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ബാബ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മെത്രാജൻ ചൂടായി. പിന്നെ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇവർ സ്ഥിതിയാണെന്ന് ഓർക്കണം. പക്ഷെ ആ കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. പിന്നെ 13 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മൂറോൻ കൂദാശ ചെയ്യുന്നത്. അതുവരെ ഓടാനുള്ള മൂറോനാണെന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വളരെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ നസ്രാണിക്ക് സഹജമായ വ്യാപാര ദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിനെ അതിൻ്റെ ലാഭനഷ്ടങ്ങളുടെയും കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, എങ്ങനെ നടത്തും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇടപാടാണ്. ഈ വ്യാപാര ദൃഷ്ടി പാപമൊന്നുമല്ല. വൈദികർക്കോ മെത്രാന്മാർക്കോ വ്യാപാര ദൃഷ്ടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷവുമില്ല, നല്ല ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഈ സ്ഥലക്കച്ചവടമായിരിക്കരുതെന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ അവർ തിരുമേനിയുടെ വ്യാപാര ദൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ അറിവിൽ മലങ്കര സഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാര ദൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ദിവന്യാസ്യൂസിനാണ്. പുലിക്കോട്ടിൽ ജോസഫ് മാർ ദിവന്യാസ്യൂസ് 5ാമൻ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം സമഗ്രമായി ആരും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. പക്ഷെ അത് പലയിടത്തായി കിടക്കുന്ന പല സംഗതികൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പം ദ മോസ്റ്റ് എൻ്റർപ്രൈസിങ് മെയിൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇറ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരും. ഇടപെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് ഉണ്ടോ? അച്ചടി തുടങ്ങി, പത്രം തുടങ്ങി. കേരളത്തിലെ കളക്റ്റീവ് ക്യാപിറ്റൽ, അതായത് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികളിൽ പലതും, ചിലതൊക്കെ മനോരമ അടക്കം ചിലതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റു ചിലത് തുടങ്ങാതെ തന്നെ നിന്ന്. പക്ഷേ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാപിച്ച് കളക്റ്റീവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നൊരു സങ്കല്പം കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ പുലിക്കോട്ടിൽ മെത്രാജൻ. കായൽ പതിച്ചെടുത്ത് കണ്ടം കൃഷി തുടങ്ങി, ചേരിക്കൽ പതിച്ചെടുത്ത് കരഭൂമി മേടിച്ചു, സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഇതിലൊക്കെ അപ്പുറം ബുദ്ധിപരമായി ഇതിലൊത്തിരി വിറ്റുമാറുകയും ചെയ്തു. കാശിനാവശ്യം വരുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയില്ല എന്ന് വരുമ്പം വിറ്റുമാറും. ആ വ്യാപാര ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നും നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഭയ്ക്ക് അസറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദിവന്യാസ്യൂസ് 5ാമനാണ്. ഈ വ്യാപാര ദൃഷ്ടി ഈ തോമാ ദിവന്യാസ് തിരുമേനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, ഈ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ബോറോയിങ്. കടം വാങ്ങുക, കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, കാര്യം നടത്തുക, കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു കാര്യത്തിനോട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കെല്ലാം പേടിയായിരുന്നു. പുലിക്കോട്ടി മെത്രാജൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്ത് സ്വന്തം അംശകോടിയും ശ്രീബായും വരെ പണയം വെച്ച് കാശ് പണയം വെച്ചിട്ട് ആ കാശ് കൊണ്ട് അരി മേടിച്ച് കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിച്ച ചരിത്രമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെ ഒരു ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടം മേടിക്കുന്ന ഒരു 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 വ്യാപാര ദൃഷ്ടിയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിസ്ഥാന കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കടന്ന വ്യക്തിയാണ് തോമാ ദിവന്യാസ് തിരുമേനി. തോമാ ദിവന്യാസ് തിരുമേനി എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പം യൂറിസിദ്യംബാവ അന്ന് ചോദിക്കുന്ന, ചമാചനായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പോലും, ഈവൻ ഈ പത്തനാപുരം തേറായുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും കടം മേടിച്ചുണ്ടാക്കാനല്ലേ, കടം മേടിച്ചാൽ എങ്ങനെ വീട്ടും. പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പം അവർ സമ്മതിക്കും, ഈ ചമാച്ചൻ അങ്ങ് ചെയ്തോ
കടം മേടിക്കും. ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലത്ത് പോയി കൊയിലോൺ നാഷണൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടം മേടിച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സ്കൂൾ മേടിച്ചതും കടം മേടിച്ചാണ്. വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഇതൊന്നും തിരിച്ചും കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കടം മേടിച്ചാണെങ്കിലും ഈ സംഗതികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പൊന്നയ്യ ഹൈസ്കൂൾ മേടിച്ചതും കടം മേടിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ കടം മേടിച്ചാണെങ്കിലും വേണം എന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൺവിൻഷനിൽ വരുന്ന സംഗതികൾ നടത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യാപാര ദൃഷ്ടിയുണ്ട്, ഒരു നസ്രാണിയാണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം. ഈ കടങ്ങൾ നിയമപരമായ മാർഗങ്ങളിൽ തന്നെ മേടിച്ച് ഇതെല്ലാം തുടങ്ങി. അല്ലാതെ ചട്ടിയായിട്ട് പിരിവേ എന്നും പറഞ്ഞ് ജനത്തിന് മുമ്പിൽ പോയി കൈനീട്ടുകയല്ലായിരുന്നു. പിരിവെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതിലല്ല തിരുമേനിയുടെ എക്കണോമി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. 2, ഈ പത്തനാപുരം ദേറ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി കൃഷി ഇറക്കാൻ എന്തുമാത്രം സ്ഥലമാണ് തിരുമേനി മേടിച്ചത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് വേറെ ഒരു ഇതുമില്ല. മുട്ടങ്ങൾ കിളച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി അത് പുഴുങ്ങി തിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിറ്റ് അരി മേടിച്ചോ കഴിക്കുക. എന്തുമാത്രം സ്ഥലം മേടിച്ചു. മധുരമല, ഇവിടം, പിന്നെ കോളേജിന് മാലൂർ, അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മുഴുവൻ അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു, ആ കോളേജ് തുടങ്ങാൻ ആദ്യം മേടിച്ച സ്ഥലം കുറച്ച് നാൾ കോളേജ് നടത്തിയപ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല വന്നപ്പം കോളേജ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി പകരം ആ മറ്റേ സ്ഥലം വിറ്റു. ഇപ്പം മേടിക്കുക മാത്രമല്ല വിൽക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. മറ്റേ ആദ്യത്തെ ദിവന്യാസ്യൂസിനെ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ വിശ്വസ്തത. അദ്ദേഹത്തിനൊരു ചെമ്മാച്ചനായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാറ് സമ്മാനം കിട്ടി. അത് കൊണ്ടുപോയി ഗീവറിസിദ്ദീൻ ബാവായ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഗീവറിസിദ്ദീൻ ബാവ ചോദിച്ചു, ഇത് എവിടെ കാറ് മേടിക്കുന്നത്? ചെമ്മാച്ചൻ ഇത് കടം മേടിച്ചായിരിക്കും. ചെമ്മാച്ചനെ കുറിച്ച് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഗീവറിസിദ്ദീൻ ബാവായ്ക്ക് ചെമ്മാച്ചൻ കടം മേടിക്കുന്നുള്ളതാണ്. കടം മേടിച്ച അപ്പോൾ അല്ല, എനിക്ക് കാറില്ല, അതെന്തെങ്കിലും മട്ടശ്ശേരി മന്ത്രാജൻ തരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അതേ കാറ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് ഗീവറിസിദ്ദീൻ ബാവ പറയുന്നു. ചെമ്മാച്ചൻ പറയുന്നല്ല, എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ്, തിരുമേനിക്കാണ് കാർ ആവശ്യം, തിരുമേനി എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. വടശ്ശേരി മെത്രാച്ചന് ഈ CM തോമസ് ചെമ്മാച്ചനെ സ്നേഹമായിരുന്നു, കാര്യമായിരുന്നു. തിരുമേനിയാണ് കല്ലാച്ചേരി ബാബായ്ക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത്, ഈ അച്ഛനെ മെത്രാനാക്കുമ്പം എൻ്റെ പേര് തന്നെ കൊടുക്കണം, എപ്പിസ്കോപ്പൽ നാമം ദിവന്യാസ്യൂസ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്ന്. അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസവും സ്നേഹവുമായിരുന്നു. ഈ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയുടെ കൂടെയും മർദീനിലും അതിനുശേഷം ഗീവറിസിദ്ദീൻ ബാവായുടെ കൂടെ ഹോംസിലും പോയവരിൽ ഒരാൾ ഈ CM തോമസ് റംബാന് അല്ലെ കത്തനാപുരമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ടാമത് ഹോംസിൽ അല്ല യെരുശലേമിൽ പോയതിനെക്കുറിച്ച് കൂടെ പോയ ചെറിയമഠത്തിൽ മൽപ്പാനച്ചൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് നാടൻ ഭാഷയിലാക്കി പറഞ്ഞാൽ, ആ പോയ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേന്ദ്രൻ തോമാ ദിവന്യാസ് തിരുമേനിയാണ്. ഒന്നാമത് ഈ പാത്രക്കീസുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഹോംസിൽ പോയത് മാത്രമേ ചെറിയമഠത്തിൽ മൽപ്പാൻ കൂടെയുള്ളൂ. ബ്രിട്ടീഷ് അവിടുത്തെ ആംഗ്ലിക്കൻ ബിഷപ്പുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭാഷാ സ്വാധീനം ഒരു വലിയ ഘടകമാണ്. സുറിയാനി ഇംഗ്ലീഷും നല്ലപോലെ അറിയാം. പിന്നെ കാര്യങ്ങളെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കാനും അതിൻ്റെ വരുംവരായികൾ മനസ്സിലാക്കാനും നല്ല ഭാഷയിൽ എഴുതി കൊടുക്കാനും ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ആയിരുന്നു നടന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നതിനും പിന്നെ എഡിൻബറോയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ യൂറിസിദ്ദീൻ കൂടെ കൂട്ടുന്നത്. ഒന്ന് ആ എഡിൻബറോയ്ക്ക് പോകുന്ന പോക്കിൽ അവിടെ നിർത്തിയേച്ച് പഠിക്കാൻ വരാൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയേച്ച് പോകുന്നതാണ്. അപ്പം അവിടെയൊക്കെ തൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കിടക്കുമ്പോഴും സഭ എന്ത് പറയുന്നോ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വസ്തനായിരുന്നു, ഒരു സത്യസന്ധനായിരുന്നു തോമാ ദിവന്യാസ്യൂസ് തിരുമേനി. നസ്രാണിയുടെ അടുത്ത ലക്ഷണം ഞാൻ പറയുന്ന ക്ലാസിക്കൽ നസ്രാണിയുടെ അതാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. CM തോമസ് ഷമ്മാശൻ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഓക്സ്ഫോർഡിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ച CM തോമസ് ഷമ്മാശൻ CM തോമസ് കത്തനാരായി, CM തോമസ് റംബാനായി. പക്ഷേ CM തോമസ്
റംബാനെ മെത്രാപോലിത്ത ആക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് പരമ്പരാഗത നസ്രാണി രീതിയിൽ തോമ എന്ന് ആണ് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്. ഒരു കാരണവശാലും തൻ്റെ പേര് അബദ്ധത്തിൽ പോലും തോമസ് മാർ ദിവന്യാസൂസ് എഴുതരുത് എന്ന് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കളയുക പോലും ചെയ്യുമായിരുന്നെന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടറിവുള്ളവർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നുവെച്ചാൽ ആ നസ്രാണിത്വം എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു തോമാ ദിവന്യാസിന്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികം രചനകളോ കത്തുകളോ പോലും കാര്യമായിട്ടൊന്നും പുറം ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പത്തനാപുരം തയ്യാറാക്കാർ അതിനൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഒരു തന്ത്രശാലിയും കൂടിയാണ്. ഈ സ്കൂളിന് അനുവാദം മേടിച്ച ചരിത്രം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നസ്രാണിയുടെ വ്യാപാര ദൃഷ്ടി ഉള്ള, അത് പുലിക്കോട്ടിൽ ജോസഫ് ദിവന്യാസിസ് അഞ്ചാമനോട് മാത്രമേ അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പോലെ ഒരു നസ്രാണിയുടെ വ്യാപാര ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്ന, തൻ്റെ നസ്രാണിത്വത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന തോമ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ എൻ്റെ ഉദാഹരണം. ഒരു യഥാർത്ഥ നസ്രാണിയായിരുന്നു തോമാ ദിവന്യാസ തിരുമേനി. ഇതിൽ കൂടുതലിപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട റമ്പാച്ചനും തിരുമേനിയും ജോർജനും ഒക്കെ തിരുമേനിയുടെ തോമാ ദിവന്യാസ തിരുമേനിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ മറ്റ് തലങ്ങളിലുള്ളത് അവതരിപ്പിച്ച് ഇനി സുജിത്ത് അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്നു. ഞാനതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായ ഒരു യഥാർത്ഥ നസ്രാണി ആയിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായിരുന്നു. അത് ഒരു ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഈ തിരുമേനി നല്ല പൊക്കമുള്ള ആളായിരുന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ട് നല്ല ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോൾ നല്ല പൊക്കമുള്ള നല്ല ഒരു ഒത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു. എപ്പോഴും നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് നീറ്റ് ഡ്രസ്സിലേ നടക്കുകയുള്ളൂ. മെത്രാനായപ്പം കാപ്പയും അങ്ങനെയാണ് തയ്പ്പിച്ചു. കാപ്പയും അങ്ങനെ തയ്പ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് അച്ഛൻ്റെ അപ്പാപ്പൻ അച്ഛനാണ് കൂടെയുള്ള ചെമ്മാച്ചൻ. ഇതാ എന്നോട് അച്ഛൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവർ കുന്നംകുളത്ത് സ്വീകരണത്തിന് പോവുക. അപ്പം കോട്ടയത്ത് വന്ന് ഗീവറിസ്ഥിതി മുമ്പാവായെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം പറയാം കുന്നംകുളത്തിന് പോവുക. അവർ മെത്രാജ സൂക്ഷിക്കണം, അവർ ഈ കുന്നംകുളംകാർ ഈ ആടെ രൂപത്തിലും വസ്ത്രത്തിലുമൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതുകൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞ് മെത്രാച്ചൻ്റെ കാപ്പയുടെ കൂടെ മലങ്കര സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വില പിടിച്ച ജൂബിലി കാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന കാപ്പയുടെ പത്രസീനും ശീലം കൂടിയും കൂടെ കൊടുത്തു വിട്ടു. അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല വെൽ ബിൽറ്റ്, നല്ല ശബ്ദം, നല്ല പ്രസംഗം, ഇതൊക്കെയുള്ള ആ മനുഷ്യൻ ഈ തോമാ ദിവന്യാസ തിരുമേനി ഇതുമായിട്ട് പോയി ആർത്താറ്റുപള്ളിയിൽ ഇതൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കുർബാന ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞപ്പം കുന്നംകുളംകാർ അതിന് മാർക്കിട്ടു. മെത്രാൻ കൊള്ളാം, ചൊലുത്തും കൊള്ളാം, പ്രസംഗവും കൊള്ളാം, പക്ഷെ കാപ്പ പോരാ. അതൊരു ഞാൻ പറയുന്ന വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്രാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആവശ്യമുള്ള സ്വരഭംഗിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനെ പോലും മനുഷ്യർ അസസ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ താൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങിയോ അങ്ങനെ തന്നെ തൻ്റെ സഭാജീവിതം അവസാനിക്കുന്നിടത്തോളം ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു യഥാർത്ഥ മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവന്യാസൂസ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മലങ്കര സഭയിൽ ഒരാൾക്ക് ഓൾറെഡി കൊടുത്തുപോയൊരു പേരാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അതിനൊക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഈ തോമാ ദിവന്യാസ തിരുമേനി. ഈ തിരുമേനിയുടെ ശാശ്വത സ്മാരകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റ സ്മാരകമേ പറയുള്ളൂ. പത്തനാപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വികസ്വര ഗ്രാമം, ഒന്നുമില്ലാതെ കാടായിരുന്ന കാട്ടുപത്തനാപുരം ഇന്ന് ഇത്രയും വികസിച്ചൊരു സ്ഥലമായി മാറിയെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. അല്ലെ പത്തനാപുരം ഇത്രയും വളരെ. അതുകൊണ്ട് തിരുമേനിക്ക് എത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും തിരുമേനിക്ക് ഒരു സ്മാരകമേ ഉള്ളൂ, പത്തനാപുരം. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയും നേരം കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. എന്നെ വിളിച്ച സുജിത്തിനോടും പറയുന്നു നന്ദി, നമസ്കാരം.
questions? വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സായിരുന്നു. ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മോറോൻ്റെ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു. നല്ല നല്ലൊരു ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നു. അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. Now I invite Dr. Sujit Verghese for presenting his paper. Thank you, Vambachan. Respected K.M. Jurachan, other dignitaries, my dear friends, students. It's been a great privilege for me personally to be present here and to talk about His Eminence Thoma Dionysius. Over the last 1 year or so, I had the opportunity to look more carefully into the various works Thirumeni had undertaken, and also speak with many people who have directly interacted with Thirumeni, who have also received benefits, and also had the opportunity to read through some of the writings or diaries Thirumeni had written down. So, looking at all this, most of it have already been discussed here. I would like to focus mainly on the spiritual vision, what his spiritual vision was, and how did he get on to that, and what is the result of that spiritual vision, and what are the steps that he went through. Many of that we have discussed already, but we would see it from a theological or a spiritual dimension on the stages. So what does actually the spiritual vision mean? This is actually an interpretation of what I understand by looking at all these documents and information of Thoma Dionysius Thirumeni. A spiritual vision, according to the church fathers in the Orthodox Church, centers on theosis or deification or divinization. It's a transformative process of becoming by grace of what God is by nature. This journey involves purification of the heart, illumination by Holy Spirit, and eventual union with God's uncreated energies, often described as personal, mystical, experiential vision of God. So, I have tried to make the stages in accordance to the various examples and documents that I have read about Thirumeni. Maybe a little different from what is normally that we see. The key aspects of this spiritual vision in Orthodox Christian understanding, first the synergia, which is the cooperation of man
and God. Then we have the sacramental life. This is the second stage. Then we have the purification of the nous, or the intellect, or the heart. You have the witness of the life in Christ. Then you have theosis, which is the union with God. And finally, I would like to put theoria, which is vision of God or mysticism. And you can see the Mount Tabor is his vision, and that is where that's how he has named the monastery, and has to be the Mount of Transfiguration. So the vision goes stage by stage to this culmination. Now, the spiritual vision is always anchored in the belief that God became human, so that humans could be united with God. So in the first step, synergia, cooperation, we have heard a lot of examples in the various the three papers that we have heard before, and how he had been from his very early stage, even before he was born, because he was as a chosen person. The words of Parimala Gregorius stands as a witness, and that he has shown all through his life. So salvation and spiritual perfection involve cooperation of human free will with divine grace. So all the activities that he did, or that he practiced, he chose out of his free will, because of the various factors that he believed in, and he trusted everything in the divine grace. So it's coming basically from 2 Peter 1:2-7. So it will not come easily, but it very clearly says, to attain this, you will have to do your utmost yourself. I think whatever he did, he went to that most point where people thought he would break. People thought it was impossible. People thought, how can he do like this? People can't believe what he did. So he always, throughout his life, you can witness this. He will always go to the utmost point. And then there we can see, and he experiences too, God's working. Sacramental life, of course, becoming a clergy, setting up a monastery is the root cause for that, because the sacraments are going on, prayers are going on every day in, day out. If you don't have a monastery, if you don't have a setup like that, it's not going to happen. Even if you are clergy, right? So that is always there, because reading through his diaries, it's very, very clear that how much preference he gave for the sacramental life. Did not miss prayers, did not miss an opportunity to celebrate sacraments, whatever sacrament it is. So level 3 is about purification of nous, or heart, or intellect. So spiritual, we have seen in the last 2 days the various ways in which the various religion looks at divine, and to reach divine, everyone needs to go through this purification process, because intellect is the highest faculty in man, and it can be used properly for the benefit of others and benefit of the person only if it is purified and it is reflecting the divine in it. So it's also called the eye of the heart. So any person who
takes up such challenges and goes to the utmost point has to have a very clear vision or sight. Even when all people around him, his own superiors or when everybody says you're going to fail, he's going to stand there. In case of Pune High School or any other places where people thought he would fail, all around him were saying that what you're doing is bad. But he had the clarity at that point of time also. He could see through. And all ended well. Even after he passed away, everything cleared and got in line. So that was the vision that he had. So I would argue that through his works, through his struggles, he has always tried to keep his intellect very clear and to purify himself so that he can reflect God's glory. Life in Christ, when we see the challenges that he took up, as a normal person, most of us would be satisfied with what we have. We have a certain job, we have certain tasks, we consider it a cross, and we move. Why take an extra cross? But that's not the case with Thoma Dionysius. He took up, if you look at the incident of Pune High School, it was a Lutheran bishop, I believe. He was sitting together in THRI, and just the bishop mentioned that one of the person whom I know, Ponneya Pulle, is thinking of selling his school. Then he goes to the depth of it. Why? What is happening? So there is a social divide in the society. By doing that, it will help the people around. So there is a cause behind it. And he sees that there is his actions are centered in Christ or Christ-centric. If those actions are Christ-centric, then he is to go for it. He is not going to turn back. When he understood that taking a decision of buying that school is going to help a downtrodden society and also sustain the missions of the church, because missions of Alvarez Thrumeni was very active and was going down. If we had a mission center there and that supported those missions and took ahead, be it in Sri Lanka, be it in many parts of Tamil Nadu. So those decisions which he took was very Christ-centric. And such kind of actions all through his life, we could see it's the characteristics are over here: humility, repentance, fasting, intense prayer, all lead to his reflection of Christ-like in his decisions. So this is, I'm quoting from a letter that Thoma Dionysius wrote to Father Wayne of Cowley Fathers on 22nd March 1970. So there he is reflecting what he did, and he's saying, my stay in Oxford has served two main purposes. The chief one is the foundation of two communities in the ancient Apostolic Orthodox Eastern Church in Kerala, India. Secondly, the Kerala government and the university appreciated the fact that the head of the monasteries is educated at Oxford and so would be entrusted with the task of running educational institutions. So he was very clear of what he was doing. He didn't have any other intention, very clear vision. From the very start, when he went and took up his studies at Oxford, at just 2 years before he passed away, he still maintains that, and his vision was clear, and he achieved those things, and we see the benefits of that today. So
Fifth is theosis. What is theosis? You have reflecting God's love and glory while remaining human. There's a book written by N.J. Thomas Rambachan, Manushya Snehiyaya Mar Dionysius. So in this book you find a lot of examples, and you can see how Tribeni reflects God's love and glory while remaining human. Very clear. I think those of you know Malayalam, maybe I think it should be translated to English. That's something that we should do. But wonderful stories. People would not, I mean, this maybe one of the stories or two of the stories would be connected to many saints that we acknowledge today. So such kind of stories are there in this book, and very clearly it is reflecting his spiritual state and the vision he had. Finally, mysticism. It's very difficult to define and explain the mysticism. So, but this is not intellectual knowledge, but it is a direct experiential encounter with God's uncreated light through Nous. So, instead of me saying something, I want to take His Holiness Matthew's First Baba. He is writing, with God's help, Mar Dionysius performed miracles. Very reflecting statement. The head of the church says, with God's help, Mar Dionysius performed miracles. And Mount Tabor is an example of how one can be victorious in their mission by fully depending on God. He never had any other doubt, any other dependence. His dependence was fully on God. That's why he could go to the utmost breaking end. And when he is convinced that his actions are Christ-centric. From a secular point of view, you have a quote from P.C. Alexander, who was governor of Tamil Nadu and Maharashtra. It will be correct to say that Mar Dionysius lived decades ahead of his times. Very clearly we can see what his vision is. How a later stage from a person like civil servant P.C. Alexander can say, he is very confident about his goals and had the courage to aim at the impossible. Aim at the impossible. With God, we know things that are impossible are possible. So that directly, correlates with his stages of life and where he is. Now, we look at another dimension, because he becoming a lamb then needs to guide others. What happened there? I understand that Tribeni did not educate a person according to just one rule of the book or another principle. He did not tell, this is the way you have to grow in asceticism. He did not have a fixed template at all. He did not have a fixed template. For anyone to become a spiritual father, it's only by God's grace. It's a gift, and it's a charismatic phenomenon. We cannot copy it or we cannot replicate it. That's why I say his interactions with his disciples or the ashrama members as whole, wherever you see, it's not a template. You don't find a pattern in it. He cultivates disciples by treating them and working with them as a gardener would with flowers and other plants. You can see in his diary, Didymus Baba, when he was studying or he is traveling anywhere, he write, okay, Shamashan reached Kanpur. Shamashan came back today. It will take 2 days for him to come.
So whoever was there in the ashram, he used to keep notes where they are, how they are. That means he is watching them. As a gardener, we have to tend to the plants that we have. He took constant care of it. He knew everyone in and out. And he allowed certain things for certain men. Today, as I understand, a funeral has been conducted. The person was here as ashram member. When he wanted to get married, Tirumeni allowed him to go out and get married. And still, he was given the opportunity to work in his own institution. So that is where I see that he took care of his ashram members or his disciples as like a gardener. What's the role of a spiritual father? He has to know the soil. He has to know the nature of each plant, and what climatic condition is required for each plant, and the conditions that they have to be set in. Only then can he help. So he sets that things, and then by that way he helps. And the help is all that he can do, because one or other plant can only grow into what it should be by nature. He can only tend and be helped. He cannot make somebody like him, but he can provide every situation. He can take care of that so that they grow into a personality what they are. That's how we see the law of products of Pathanapuram coming out and being a witness to the community. As a spiritual father, he should see an icon in him, has reverence for what has remained of this icon, and only for sake of this, for the sake of the divine beauty within that person, he should labor to remove everything that deforms that image of God. So his actions I would take an example of one of his friend who used to come to their discusses very often about his travels. When he understood that there is some kind of a disturbance in the family, and both the brothers have got moved away, he took interest to go to their house, discuss separately with each of the brothers, bring them together. He did not go alone. He took also two of his inmates along with him, so that they will also witness what is happening. They will also have experience of how to get through it. So giving that opportunity and getting to that, it could have gone anyway, but the point was the fight did not resolve. It still is there. The divide still is there within the families. But he made an effort, and because of the effort, till the time he was present, the families worked together, even though they had a divide. That's the impact. In monasticism, obedience is a must for spiritual formation. We usually talk obedience as submission, but under authority, and often we think obedience in today's contemporary world as enslavement. The youngsters think this way. But obedience consists of hearing with all the powers of our soul, not just only the words that is being spelled out. As a spiritual father for the community, it obligates that the spiritual father also practices listening, and he is the best listener equally. Only then can it be practiced by the other. If the father is not, or if the guide is not a listener by himself, then that's not going to happen. But he was a listener. That's how he could hear, he could go. I have seen instances where somebody comes and say, I don't have house, but
he would ask somebody, you set up, you give him a job and go there, and he would go and also cross check, and he would check continuously that that person has children, they are educated, they get job, and the family passes through. Humility as virtue. Here also, both sides, spiritual father and children, both to have humility. It's easy and expected out of a spiritual child to have humility, but that humility as a priest or a spiritual father also must have, because as a guide or a father, he should not intrude upon the realm of the person. He should treat the person's soul in a way that God commanded Moses to treat the ground surrounding the burning bush, because every human being, potentially or actually, is that very bush. So we should remove this chapel and then get into the space. And that is the kind of treatment that he had. And that's how his spiritual children were so connected to him forever, till they passed away. So much was the connection, because they felt that. And the last point that I want to end is that he could bring out spiritual freedom in their spiritual children, in his spiritual. One of the tasks of the spiritual father, consisting of educating a person, is in spiritual freedom. It's the royal freedom for all God's children. Many times when we have a relation of a guru and a shishya, you see that the disciple is always running to the father for each and every permission, each and every approval that he needs to make. So, but here, as a spiritual mentor of a monastery, he tries on learning how the Holy Spirit is working and speaking to him in each of their heart. So all this is what Thoma Dionysius did. We see here in Pathanapuram on Mount Tabor the outcome of the spiritual mission. It has produced spiritual giants. It has given to us a head of the church. It has given bishops. It's still giving bishops. So that's the spiritual vision of Thoma Dionysius Thri as I understood through my studies. Thank you. Thank you for the nice presentation of your. Now next is the closing ceremony session, and to give a closing message and a vote of thanks, I invite Reverend Father Benjamin Martin, former secretary of this institution and professor of St. Stephen's College, Pathanapuram. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ക്ലോസിംഗ് സെറിമണിക്ക് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, മൗണ്ട് താബോർ THRIയിലേക്ക് തോമാ ദിവന്നാസ്യോസ് തിരുമേനി അവസാനമായിട്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അംഗമാണ് ഞാൻ. അതിനുശേഷം തിരുമേനി വിളിച്ച് ഒത്തിരി പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും തിരുമേനി കൊണ്ടുവന്ന അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന അംഗമാണ് ഞാൻ. അത് ഞാൻ എപ്പോഴും അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഓർക്കുകയും അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുകയും അഭിമാനത്തോടുകൂടി ചിന്തിക്കുകയും
എൻ്റെ എല്ലാ ഉയർച്ചയ്ക്കും പിന്നിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് തിരുമേനിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചത്തെ സുവിശേഷ വായനയിൽ അവൻ്റെ ആരോഹണ നാളുകൾ അടുത്തപ്പോൾ അവൻ യെരുശലേമിലേക്ക് പോയി എന്നൊരു വാക്യം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 53 മുതൽ 60 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുണ്ട്. അവൻ്റെ ആരോഹണ നാളുകൾ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യെരുശലേമിലേക്ക് പോയി. യെരുശലേം ശാലോം, യെരുശലേം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സമാധാനത്തിൻ്റെ പട്ടണം എന്നാണ്. അത് തോമാ ദിവന്യാസ്യോസ് തിരുമേനിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു വാക്യമാണ്. തോമാ ദിവന്യാസ്യോസ് തിരുമേനി തൻ്റെ ജീവിത പന്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പത്തനാപുരത്തേക്കാണ്. ഒന്നുമില്ലായിരുന്ന പത്തനാപുരം കള്ളന്മാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേർക്കെല്ലാം അറിയാം. അന്നും പുനലൂർ വന്ന് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി നടപ്പാതയിൽ കൂടി ജനങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് പിടിച്ചുപറിക്കാരൊക്കെ അവരെ കൊന്ന് അപഹരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളും ക്രൂരരായ മനുഷ്യരും ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു പട്ടണം കെട്ടിപ്പടുത്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് തോമാ ദിവന്യാസ്യോസ് തിരുമേനിയായിരുന്നു. എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടന്നുപോട്ടെ. എൻ്റെ ചുമതല ഇന്നത്തെ അനുസ്മരണ സെഷൻസിലെ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. 4 വിശിഷ്ട വ്യക്തികളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പേപ്പേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ 4 പേരും വ്യക്തിപരമായി എനിക്കറിയാവുന്നവരാണ്. ആദ്യത്തെ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് വന്ദ്യനായ ഡോക്ടർ KM ജോർജ് അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ വൈദികരുടെ ഗുരുവാണ്, ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗുരുവാണ്. ഇന്ന് സഭയിലെ ഉള്ള സീനിയേഴ്സായിട്ടുള്ള വൈദികരുടെയും മെത്രാപ്പോലിത്തന്മാരുടെയും ഗുരുവാണ് ഡോക്ടർ KM ജോർജ് അച്ഛൻ. എനിക്ക് ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ചേരനച്ഛൻ്റെ ശബ്ദക്കാരോട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരാതിരുന്നത്. എങ്കിലും പൂർണ്ണ സമയം എല്ലാവരുടെയും ക്ലാസ് ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൃദയസ്പൃക്കായിട്ട് തിരുമേനിയെപ്പറ്റി ഇവിടെ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത KM ജോർജ് അച്ഛൻ വെൽ പ്രിപ്പയർഡായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനായിരുന്നു. അച്ഛന് സംഘാടക സമിതിയുടെയും മൗണ്ട് താബോർ തേറ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും എല്ലാം പേരുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കൃതജ്ഞതയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ഡോക്ടർ ജോസഫ് ദിവന്യാസ്യോസ് തിരുമേനിയാണ്. പ്രീ ഡിഗ്രി മുതൽ MSc വരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. ഒരേ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ ജോലിക്ക് കയറുന്നത്. അദ്ദേഹം മെത്രാപ്പോലിത്ത ആയതുകൊണ്ട് 2 വർഷം മുമ്പ് വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻ്റ് എടുത്തു. 2 വർഷം കൂടെ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചു റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നേർപകുതിയിൽ കൂടുതൽ സമയം ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികളാണ്. തിരുമേനിയുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. തിരുമേനി ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന് കുർബാന ചൊല്ലുകയും സൺഡേ സ്കൂൾ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ഇവിടെ വന്ന് നല്ലൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. തിരുമേനിക്ക് സംഘാടക സമിതിയുടെയും ദേറാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പേരുള്ള സ്നേഹാദരവുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ.
ഡോക്ടർ കുര്യൻ തോമസ് സാറ് 4 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം ചിലവാക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടി. Ivanios തിരുവനി ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ കാണാനും മധുരമല പോകുവാനും ഞാനാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോയത്. അന്നേ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന അന്വേഷണ പാഠവും ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയുണ്ടായി. Ivanios ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശ്ലീബായ വംശവടിയും കിടക്കയും ഒന്നുമല്ല സാറ് നോക്കിയത്. ഡയറിക്കകത്ത് തിരുമേനി എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നോക്കിയത്. ഞാനത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. തിരുമേനി എഴുതിയ ഡയറികൾ ആ കിട്ടിയ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വായിച്ച് ഇത് ഞാനങ്ങോട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അനുവാദം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും സാർ അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം കുറിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി. 1 മണിക്കൂറോ 1.5 മണിക്കൂറോ ഉണ്ടോ തിരുമേനി എഴുതിയ ഡയറിയിലെ പോയിൻ്റ് എല്ലാം കുറിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാറിലെ അന്വേഷണ ചതുരത. അതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ സാറിനെയും കൊണ്ട് മധുരമല പോയി. സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസ്, കത്തോലിക്കയുടെ കയ്യിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതും അവർക്കൊരു മലയുണ്ടല്ലോ ചാലക്കുടിക്കടുത്ത്, സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ട്, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഇതൊരു മലയാറ്റൂരായി പോയേനെ. കത്തോലിക്കയുടെ കയ്യിലായിരുന്നെങ്കിൽ മധുരമല ഒരു മലയാറ്റൂരായി പോയേനെ. നിങ്ങൾക്കും അങ്ങുള്ള വിഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെയും സാറ് ഇരുന്ന് ഫാദർ അവിടുത്തെ റഷ്യൻ ഫാദർ പണിഞ്ഞ പള്ളിയും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ കുർബാന അപ്പം അടിച്ചു കാച്ചാനുള്ള ഓർമ്മയും വരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. ആ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിനോട് ചിലവാക്കി കിട്ടിയ അവസരം ഒരു വിലപ്പെട്ടതായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. പോകാൻ നേരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്നോട് സ്നേഹാദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷ്മതയോട് പഠിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കുര്യൻ തോമസ് സാറ് ഇവിടെ വന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തിരുമേനിയെ പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന അദ്ദേഹത്തിലെ നസ്രാണിത്വത്തെപ്പറ്റി നല്ലൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുകയുണ്ടായി. സാറിനെ മൗണ്ട് താബോർ ദേറ പ്രസാദത്തിനുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. അവസാനം പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് സുജിത്ത് സാറാണ്. സുജിത്ത് വർഗീസ് ജോർജ് സാറ് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആശ്രമത്തിലെ അംഗത്തെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശരിയായിട്ട് പഠിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം തന്നെ സംശയ നിവൃത്തി തീർത്ത് തിരുവേനിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഓരോ സ്ക്രിപ്റ്റ്സും എഴുതിയെടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് മാറ്റി. അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏതോ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയൊക്കെ വിപുലീകരിച്ച് അതെല്ലാം ഡിജിറ്റലാക്കി അതിൻ്റെ ചുമതല ആൽമച്ചനും കൊടുത്ത് ആ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ തിരുവേനിയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നതും അദ്ദേഹം പഠിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനുള്ള സ്നേഹ ആദരവും നന്ദിയും അദ്ദേഹത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. ഇന്നത്തെ മോഡറേറ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് വന്ദനായ ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് കോശി റമ്പാച്ചനാണ്. മൗണ്ട് താബോർ ദേറായിലെ സീനിയർ അംഗം, പത്തനാപുരം സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ, ഇപ്പം മൗണ്ട് താബോർ ദേറായുടെ ട്രഷറർ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അത് മറ്റുള്ളവരും അങ്ങനെ തന്നെ ആകണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹവുമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് മൊണാസ്റ്റിസത്തിനെതിരായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അത് പ്രതികരിക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അങ്ങനെയൊരു നന്മ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പഴയ കാലത്തെ വൈദികരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തോമാ കാലത്തുള്ള പിതാക്കന്മാരെ പോലെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് കുര്യൻ തോമസ് സാറ്
ഞാൻ തിരുമേനിയുടെ 1-2 എംബ്ലം ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തായിരുന്നു. തിരുമേനി മൗണ്ട് താബോർ ദേറായുടെ എംബ്ലം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് 3 വേർഡ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്: ചാസ്റ്റിറ്റി, ചാരിറ്റി, ഒബീഡിയൻസ്. ചാസ്റ്റിറ്റി, ചാരിറ്റി, ഒബീഡിയൻസ്. പിന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എംബ്ലം ഉണ്ടാക്കിയ തിരുമേനി അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതി 3 വാക്ക് എഴുതിയായിരുന്നു: സേവ്, സെർവ്, സാക്രിഫൈസ്. സേവ്, സെർവ്, സാക്രിഫൈസ്. ആ എംബ്ലത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയും സാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത്. ഞാൻ ആ എംബ്ലം സാർ നോക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ചാസ്റ്റിറ്റി, ചാരിറ്റി, ഒബീഡിയൻസ് എന്ന ഈ 3 നിയമങ്ങളും അനുസരണം, ദാരിദ്ര്യം, പാതിവൃത്യം, ഇത് 3ഉം ശരിയായ രീതിയിൽ പാലിച്ചു വരുന്ന വന്യ റമ്പാച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാണ്. റമ്പാച്ചനുള്ള സ്നേഹാദരവുകൾ എൻ്റെ സഹോദരനാണെങ്കിൽ പോലും ആശ്രമത്തിന് വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ശുഷ്കമായ സദസ്സാണ് ഇന്ന് എങ്കിലും ശക്തമായ സദസ്സുകൾ വെളിയിലിരുന്ന് ഇത് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലരും ഈ ലെക്ചർ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെമിനാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൂരെ നിന്നും ചാരയിൽ നിന്നും ഇത് കണ്ട് കേട്ട് വലിയ തിരുമേനിയെപ്പറ്റി, സ്ഥാപക പിതാവിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവുകൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ദേറയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ദേറ ചാപ്പലിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അധ്യാപകരിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവരോടും സ്ഥാപനത്തിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവാനിയോസ് മീഡിയ ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൈക്ക്, സൗണ്ട് സിസ്റ്റംസ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടും സ്നേഹവും ആദരവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയും ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ഇതിന് വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആൽമേച്ചുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു വാക്കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ടീം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. സുജിത്തിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകമായ നേതൃത്വത്തിൽ അവരെ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കും. ജോർജിൻ്റെ കുടുംബവും വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരോടും എല്ലാവരോടും നന്ദി. റിസസ്പെൻസിനുൾപ്പെടെയുള്ള അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുതെങ്കിലും ഒരു മെമെൻറ്റോ അത് ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ തക്കമാണ്. അച്ഛൻ ക്യാമ്പ് അച്ഛൻ തോമസ് സർ